promises an engaging one-to-one conversation between the Honorable Chief Minister of Assam, who is approaching our stage, and consulting editor of Pratidin Time, Mrinal Talukdar. I would like to call Himanta Biswa Sarma sir. Yes, sir. To come on stage. I would request Mr. Jayanta Barua to come on stage for the felicitation. Thank you, Mr. Barua. Before we go ahead with the next session, I would like to call upon stage Mr. Puneet Dalmia, Managing Director of Dalmia Bharat Limited, to felicitate Mr. Himanta Biswa Sarma, Honorable Chief Minister of Assam. I would request you to speak a few words. Thank you very much. Shri Jayanta Barua ji, CMD of Pratidin Group, Shri Rishi Barua ji, Director of Pratidin Group, my friends from the media, distinguished ladies and gentlemen present here. मैं सबसे पहले पूर्वोत्तर भारत के युवा शक्ति के प्रतीक और रात दिन एक करके कड़ी मेहनत करने वाले असम के मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री हिमंत बिश्व शर्मा का आप सबकी ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। I want to share a few experiences that I have had in my interactions with him. मुझे हिमंता भाई से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ जब ये मुख्यमंत्री नहीं थे, और उस समय एक यंग फोर्स में जो एनर्जी होती है उसका मुझे आभास हुआ। वेरी डिसाइसिव, वेरी सॉल्यूशन ओरिएंटेड एंड एक्सट्रीमली एफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ टाइम। लेकिन जब ये मुख्यमंत्री बन गए तो आई कॉल हिम नाउ the 24/7 Chief Minister. I can tell you, we have a 2,300 crore investment in Assam, which we made before Himanta Bhai became CM. But now we are making the largest private sector investment in Assam ever, which is 4,500 crores. And I am doing it only because I have the confidence in the vision of the Chief Minister. I want to tell you that such a big commitment was a huge step for us, but our experience really transformed the way we look at the state. I had a meeting with the Honorable Chief Minister with my team once in Guwahati, and it was 10 p.m. at night. And we were all thinking कि इतना late meeting हो गया, शायद सब थक गए होंगे, तो maybe 2 minutes just hello करके we can seek a time for tomorrow. But he and his team were absolutely fresh, and we were requesting कि sir ये इतना बड़ा project हम लगा रहे हैं, उसके लिए कुछ infrastructure बनाना होगा. Some roads have to be made, some bypass, roads had to be made also. So he called up the collector at 10:30, and I was really shocked. The collector picked up the phone, and he said कि these are the few things that needs to be done, and please make sure that they are properly mapped and they are properly tracked. And I was really amazed that the way the state government worked was even better than the efficiency of the private sector. I think we have a lot to learn in terms of motivating our people and making them work so hard to achieve the vision of the state. The only thing CM Saab told me was, whatever is in our scope, we will do,
बट आप जस्ट इंश्योर करिएगा कि आपका प्लान भी समय से पहले आ जाए, और आपको कोई भी मदद चाहिए हो तो वी आर अवेलेबल. Now, we were very energized and charged up after the meeting, but after a few weeks, few months had passed, there was some issue, and I was talking to one of my officers, and they told me कि साहब ये जल्दी sort out कर रहे हैं, नहीं तो हमारा project delay हो जाएगा. And वो Sunday का दिन था. So I took a chance and I called up the principal secretary. I was really amazed. He picked up the phone on a Sunday and he said, we are aware of this matter. We will sort it out in a few days. But you please also talk to the CM. So I said, ki Sunday hai, should I bother the CM right now? They said, no, we work 24/7. You can call him up anytime. I picked up the phone, called him on his mobile. He answered the phone immediately. And he said, Punitji, I'm aware of the matter. You don't worry. It will be sorted in 48 hours. And the matter was sorted in 24 hours. So I am really amazed at the work culture that has transformed the bureaucracy and the ministers of Assam. And I would encourage all the people who are looking at potentially their growth strategy to consider Assam as a very important part of their growth destination. Our Prime Minister has kept a vision of a $5 trillion economy. I truly believe that India will do well only if states do well. And states will do well only if we have dynamic chief ministers like Himanta Bhai. I would just say one more thing, that apart from being focused on development, there is also tremendous focus on green development. That means eco-friendly development. He also told us that please make sure that renewable energy is a very important part of your plan. And we have put up 29 megawatts of solar, and we are also putting up a waste heat recovery system of around 24 megawatts. So renewable energy is a very important part of our plan, and we are going to make one of the lowest carbon cements in this new plant that we are building there. I just want to say one last thing. आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये बोला है कि जो आज़ादी का अमृत काल है वो हर नागरिक के लिए कर्तव्य काल के रूप में परिवर्तित होना चाहिए. सो जिसमें जितनी क्षमता है, जिसका जितना रुझान है अपने फील्ड में, वो उस हिसाब से कार्य करके हमारे सपनों का भारत बनाए. एंड मैं यही सबसे अनुरोध करूँगा कि भारत की जो युवा शक्ति है, जो यंग डायनामिक पावर है, उसको यूज़ करके जिसका जिस फील्ड में जो क्षमता है वो अपने हिसाब से कर्तव्य करें और एक भारत को हमारे सपनों का भारत बनाएं. Once again, I want to welcome the 24/7 Chief Minister, who's young, bold and decisive, to Delhi, and have a great session. Thank you very much. Thank you, sir. This session will be 1 hour. Like the previous session, a portion of them will be for question and answer from the basically students. And for the viewers' benefit, especially back home in Assam, both of us have agreed to this talk in the language both English and Assamese. Sometimes we can veer into saste Ohomia Hindi uji jaba pare, so that hokole buji paige. Thank you, Mr. Chief Minister. Apuni aji ratipua Nagaon Patodroba dekha palo or aji tar pisori ale aha homoy dia kane. Let's not waste time. Straightway, Hudu Abhisarju Pratham to Prosno. This morning, Rahul Gandhi came to the stage and said that NDA, in fact, is going for a look, maybe getting a surprise in 2024. Overconfidence in Laganai Negote Karbartu? I think Rahul Gandhi joined in the business of psephology. I don't know about that. He said, they are waiting for some surprise, psephological number Let the surprise be in moon or sun, not in India. So India people are very, very predictable. So he always underestimates the people of India. People of India are more stable and more predictable people. Surprise business happen in different world, not in politics. Not with the India regime. Not in politics, because people look at the government for 5 years, then Indian people are matured, politically more sensitive, and they take decision beforehand, much before. So the surprise business
I don't think so. হিন্দুত্ব, নেশ্যনেলিজিম আৰু বেনিফিচিয়াৰী তিনিটা বস্তুৰ যিটো মিক্সৰত সেই বস্তুটোৱে NDAক এইবাৰো 2024 নিৰ্বাচনত অপ্ৰতিৰোধ কৰি ৰাখিব নেকি? I think we are heading for, if you go by Narendra Modi's popularity, Aru Narendra Modi Janapriyata, I don't think that there is any reason to believe that there is any scope for Congress or whatever name they themselves may call. Am I looking at the 300 plus figure or 300 minus? I told you that people are more stable. I think 2014, 19, and Modi ji at his best now. So I think that result will be better than 2019, I think. But number game, let us not join now because I don't think that people are that mood of parliamentary election set in yet. So you have to wait little bit for the number. আজি আপুনি অহাৰ আগতে 1 ঘণ্টা সময় আমি ইয়াত থকা সকলোবোৰ মানুহে আপোনাক বাদ দি এটা 1 ঘণ্টাৰ এটা হাহাকাৰ বা এটা কি কওঁ এটা মাজেদি পাৰ হৈছিল তিনিগৰাকী সুপ্ৰিয়া শ্ৰীনেট প্ৰিয়ংকা কাক্কাৰী আশা আম আদমি পাৰ্টিৰ আৰু আপোনালোকৰ সাজিয়া ইলমি এবছলুটলি ইজনে সিজনীৰ কথা ঘৃণা হেট পাৰ্চনেলৰ খং এগৰাকী ভদ্ৰ মহিলা ডিব্ৰুগড় দিল্লী ইউনিভাৰ্চিটিৰ প্ৰফেচৰ ৱাকআউট কৰিবলগীয়া অৱস্থা মোৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল ইজ দিছ গোয়িং টু বি দ্য নৰ্ম ফৰ নেশ্যনেল পলিটিক্স এই 2024 লৈকে ঘৃণা I think when election comes, political scenes gets little bit tense, little bit, it gives little bit excitement also to the people. And this is the best time for television channel to collect TRP. So beyond that, I don't want to say anything. So this is your time. Call the political representative, all political party, enjoy the show. And if you are lucky, you will get good TRP. But সকলো কথাই জানো টিআৰপি লগত হ'ব পাৰে But this is the best time to get TRP. No doubt. সেইকাৰণে নেকি So আপুনি you see, there will be 20 channels at a time, 20 this kind of discussion. People will not deduce anything except people will see in which channel giving the more entertainment. is it that means যোনে যিমান That চিঞৰিব is what, if I would not have been a politician, I would have looked for that only. তো সেইখিনি কথাৰ উত্তৰ সেইকাৰণে নেকি আপুনি কমলনাথক হনুমান হৈ 10 জনপদটো ঘৰ জ্বলাব দিছে I think the problem is that you need to hear the entire speech. প্লিজ আপোনাৰ পৰা শুনো মানে একো নাই. There was a simple thing. There are certain people who says that Hindu religion should be annihilated. I said that Kamal Nath, he is claiming himself as a Hanuman Bhakt. I said that this is the time. Hanuman has, in order to protect Ram, Hanuman has gone to Lanka and burned out the entire Lanka Puri. So you can also do that if you are a Hindu, if you are a Hanuman Bhakt. So these are political analogy, and this is how you make election interesting. This is how you convert democracy into festival. So if somebody try to see that it should be lal, nothing is there, who will come to your meeting? but is this on a serious note to for that সেইখিনি কৰিব যাওঁতে হেড বস্তুটো এনেকুৱাকৈ প্ৰতিষ্ঠা হৈ গৈছে এতিয়া I mean, do not go by this. আমাৰ উত্তৰ পূবতো বহুত ভাল There is everywhere it is good. Go to see a marriage function. The same politicians are handshaking themselves. So there is no hate, etc. I am a very practical people. In India, there is only love. There is no hate. तो मोहब्बत पर दुकान सबे खुला है Even these words, mohabbat ka dukans, all these are words not in our vocabulary. How can mohabbat you compare to dukan? This is the eternal things. When you talk to mohabbat, you have to always compare something with godly things. Because for us, love between husband and wife, life between children and parents, this cannot be compared to dukan, because dukan is for profit. Mohabbat is pure.
This problem is Rahul, there is advice and these things are, he gets all the wrong signal from everywhere. মানে শব্দৰ প্ৰয়োজনটো প্ৰযোজ্যটো ভালকে হোৱা নাই গে If you say mohabbat, he is saying Cannot be that a dukan. I am symbol of love, then it cannot be dukan. পইণ্ট টেকেন Then it cannot be a shop. If you are saying mohabbat ka dukan, that means this mohabbat is for vote. If Rahul Gandhi is watching this thing live, then definitely we should take this point. Mohabbat ka dukan nahi ho sakta hai. He has no guts to stand before me. Wow. He has no He guts. cannot. There are so many stories, he has no guts. তো আপোনাৰ ষ্টৰিক লৈ পেলাই ইতিমধ্যে বহুত ডকুমেণ্টেশ্যন হৈ No, গৈছে no, there is only one or two stories. There are 50, 60 stories. He cannot stand. বিয়ণ্ড দেট উই ন যিখিনি I জান mean, তাৰ বাহিৰে the guy who will pick up the blank suitcase over the head and then goes to a railway station. So, I mean, you are gracious enough to give him space. বাট পলিটিক্সতো আপুনি যিটো কৈছে এই ধৰণৰ এটা জুমলাবাৰী চবেই কৰি আছে তেওঁ I কৰিছে mean, is it a jumla? I mean, this word I don't know. Only I think if you are actually going to share the pain of a laborers who work in railway station, you can have a meal with them. But why you defame them by putting a blank suitcase on your head and then you are showing to the world that I am also that strong the way these laborers are strong. They are eternally strong. You are acting. So you should not act. When it comes to people's pains and misery, you should not act. This is forbidden. You cannot do that. You cannot act when you are comparing something with people's pains and misery. This is forbidden. This doesn't go well with a national leader of his nature. এই যিটো দেখুৱাৰ যিটো পদ্ধতি তেওঁ কৰি এইটো থাকে বস্তুটোৱে ঠিক কালি ধৰক নহয়। motorcycle আপুনি slide যাওঁতে- এজন কুলিৰ এজন শ্ৰমিকৰ যিটো যন্ত্ৰণা, because he has no luxury to put blank suitcase on his head. He has to put weight on his head. কিন্তু আপুনি মই কেনেকৈ গম পালোঁ কাপোৰ আছে নাই ভিতৰত That is now you can see the release. pressure. You can see the release CCTV footage. These are now proof. CCTV footage, the way two people brought the suitcase to his point, his own household. Names are also now in the media. So these are open. And few days back, I have also exposed him in a Haryana. He went to a paddy field. Before that, he asked all the farmers, stand like this, stand like this. It was a directed film. And I tweeted the entire video. ফটো ছেশ্যন Yeah, I tweeted the entire video. এই So কাৰবাৰ- this is happening for second time. আপোনাৰ কথাখিনিৰ লগত আজি তেওঁৰ কথাখিনিৰ মই এটা সামঞ্জস্য পাইছোঁ তেওঁ আমাক কৈ গ'ল এটা চবকে আমি শুনিছোঁ যে দে আৰ কণ্ট্ৰলিং দ্য মিডিয়া উই আৰ ছেটিং দ্য নেৰেটিভ তেওঁ কিবা এটা কাম কৰিছে তাক আপুনি টুইট কৰিছে তাক আপুনি নহয় বুলি কৈছে I am not media. I am an individual. ন সেই নেৰেটিভটো ছেট কৰিছে নেকি I have right to set narrative. I am an individual. I am not media. How can he control me? I do not take payment from him. No, he said I mean, they are controlling the that media. That means he wants to curb my freedom of speech also tweeting something. Look, if he is a PM, he will control your tweets also. That's very bad. That's very bad. What I tweet, it is my personal freedom. No, তেওঁ কথাটো মই উল্টাকে কৈছোঁ আপোনাক তেওঁ কৈছে যে ইউ আৰ কণ্ট্ৰলিং দ্য মিডিয়া ডেট মিনছ বিজেপি ইজ কণ্ট্ৰলিং দ্য মিডিয়া আই এম ছেটিং দ্য নেৰেটিভ I mean, I am CM of Assam. I could not control you so far. No. You always write against me. Rightly, wrongly, every day. ভাল বুলি তো কওঁ And I do not control you. Jayanta Borua is here. Ask him. Ever I call him for a news item. That's your I too enjoy. That's your I too enjoy when media writes against That's your me. greatness. Huh? That's your greatness. That is why. সেইকাৰণে মানে আপোনাক ভালো পায় And I symbolize BJP na in Assam. So if Assam media are not under control, then how national media will be controlled by the same party? Not one police raid, not nothing. Even we don't talk to a reporter, nothing. We just allow whatever you want to write. So if media has to be controlled, then Assam would have see a portion of that. No,
Have you, in your entire political life, have you got a call from me? No. Criminal, do not do this so. No, that I absolutely agree. No, I have not. So then I symbolize BJP's policies towards media. What I do, Sibraji do the same thing in Madhya Pradesh. I have seen the entire Madhya Pradesh media is writing against him. And there are advertise upon advertise in the same media. So we are not repeating 1975. The one person can say all these white lie, knowing well that they are the party who has imposed press censorship in India. Emergency jikhini hoisile kono pahora nai. Na pahorior kotha nohoy, manuhe koboi napai. What you have done, it is your mentality. ইয়াত থকা বহুত ডিয়ং ল'ৰা ছোৱালীক মই সদায় ক'ব বিচাৰিছোঁ ইমাৰ্জেঞ্চি সময়ত সেইখিনি সময়ত পেপাৰবিলাকত আজি যদি নিউজটা বাধা যে যায় বগা বগাকৈ উঠাই দিয়া যায় There is a two thing. Censorship was introduced in Assam. Which period? When Congress party was in power. 77. No, even during Operation Bajrang, Rhino, that point of time also. National security. No, that is why. But BJP has not done even in Jammu Kashmir. Till now. Indirectly. Even Article 370 was removed, But except indirectly? shutting down internet. We have never imposed press censorship. আহোঁ আমি প্ৰেছৰ পৰা আকৌ কনফ্লিক্টৰ কথা লেকে বিজেপি এমপি ৰমেশ বিদুৰীৰ কথাখিনিয়ে গোটেই ভাৰতবৰ্ষক শ্বক কৰি পেলাইছে ইতিমধ্যে বিজেপিয়ে তেওঁক 15 দিনৰ সময় দিছে ৰাজনাথ সিং ডাঙৰীয়াই তেখেতক I think if you go by Ramesh Biduri, our MLAs of opposition, they do this tamasha every day. আসাম So in Assam, I don't want to name, they does everything, and you people only put them as a hero. The same language they use every day. Then evening you call formal press conference to glorify that kind of language. ইমান বেয়া কথাটো অসমত ইয়াতকৈ বেছি. They too do not spare anybody. আন্তনো মই জানাতো হোৱা নাই হ'ব নাজানিব পাৰিব ৰমেশ বিদুৰীৰ কথাখিনি মই শুনিতো বিৰাট I do not want to justify, neither I have seen what has been going on in parliament, because we were there all that day, we are looking at Rajya Sabha, what has happened in Lok Sabha, I don't know, but there are individuals who has some strong viewpoints, sometimes party do not endorse it, party has issued so-called notice. That's all, but I think party will handle it. আপুনি আৰম্ভণিতে যিটো কথা ক'লে যে ধেমালিৰ কাৰণে কওঁ তেনেকৈ ধেমালি হওক বা বাতৰিৰ কাৰণে কওঁ অবলেট আপুনিও এনেকুৱা কিছুমান কথা ক'বলৈ কৈছে যাৰ ফলত একেবাৰে গৈ দেৱব্ৰত শইকীয়া আপোনাৰ বিৰুদ্ধে এখন এফআইআৰ দিছে আৰে এফআইআৰটোতো যিকোনো মানুহে কাগজ এখন লিখি দি দিব পাৰে কিবা এটা কাৰণ থাকিলেহে দিবনে সেইটো চাৰ্জশ্বিট হয় কোৰ্টে কিবা মোক ক'লেহে সুধিব লাগিব এইটোতো আপুনিও আজি গৈ পেলাই মই ওলাই গৈ পেলাই এখন এফআইআৰ দি দিব পাৰোঁ মিনালে মোক ইণ্টাৰভিউ লওঁতে বেয়া কথা ক'লে বুলি তো এফআইআৰ ডাজন্ট মিন এনি চাৰ্টিফিকেট যেতিয়া শুনক যেতিয়া মানুহে ফিল্ডত কম্পিটিশ্যন কৰিব নোৱাৰে if a political party and politician goes to police station to file an FIR, then simple deduction more 20 বছৰৰ politics that they are the losers. Politician play things in among the people. If মই কিবা বেয়া কথা কৈছো মোক অহাবাৰ সমষ্টি ধৰুৱাই দিব যে your representative is bad. So I take political revenge. কেছ টেছ দিয়া দি মোৰ এইটো নেচাৰতো নাই নহ'লেতো মই ডেইলি আপোনালোকৰ ওপৰত ৰাতিপুৱাৰ পৰা গধূলিলৈকে কেছে দি থাকিব লাগিব শেষ নোহোৱা হ'ল তেনে চ' এইকাৰণে কিমান বেয়া কথা লিখি থাকে গতিকে ৰাতিপুৱাৰ পৰা গধূলিলৈকে এভৰি আৱাৰ আই হেভ টু ছেট এ মেকানিজিম টু ফাইল কেছ এফআইআৰ দে ই লিখিলে ই ক'লে চ' এভৰি চ' যোনে এফআইআৰ দিয়া গম পাব ই বাচ্চা হয় ৰাজনীতিত হি ডাজন্ট ন' এনিথিং ইন পলিটিক্স যোৱা কিছুদিন ধৰি আপুনি মধ্যপ্ৰদেশ আৰু ৰাজস্থান ঘূৰিলে ছত্তীশগড়ো নিৰ্বাচনলৈ গৈ আছে মিজোৰামটো বাৰু আছেই কোৱা হয় যিখিনি পঢ়িছোঁ মানুহে কোৱা হয় অপজিশ্যনেও কোৱা হয় যে ৰাজস্থানত আপোনালোকৰ ভাল মধ্যপ্ৰদেশত বেছ টান ছত্তীশগড়ো বহুত টান আপোনাৰ ৰিডিং কি মইতো ষ্টেটবিলাক ইমান বুজি নাপাওঁ বাট কিন্তু ৰাজনীতিত আমি সকলোতকৈ বেছি বুজে বুলি ভাবোঁ আমাৰ মানুহবিলাকে কোৱা মতে মধ্যপ্ৰদেশ উই আৰ লুকিং এট 150 যে আমি জিকিম ভাল কৰি ৰাজস্থান উইল উইন ছত্তীশগড় দেয়াৰ ইজ এ ফাইট Telangana, of course, election is still not unfolding. So that's our reading. Aro
you have seen that Kaliu Delhi University horu khurako eta result dise. You can see the reflection of people's আজি mind. এইটো কথা কওঁতে সুপ্ৰিয়াই মোক বেয়াই পালে যে যি মানে বুৰঞ্জীত এতিয়াই ইলেকশ্যনৰ আগে আগে যিটো এবিভিপি বা এনএছৰ যিটোৱে জিকে সেইটোৱে গভৰ্ণমেণ্টখনক এটা হিষ্টৰিকেলি কৰি আহিছে মই এইটো কোৱা নাই, that represent, I will not say that the result of Delhi University is representing. হিষ্টৰিকেলি No, it cannot be representing, but at the same time, it shows the Indicative. mind of the young people when, particularly when it happens on the eve of a Lok Sabha election. 4টাৰ 3টা জিকিছে So you talk about Ramesh Bidhuri, you talk about many things, Hat, Mohabbat Ka Dukan. So Delhi people take cognizance of everything. And when in Delhi University, which is not known as a rightist or leftist institute, it keeps on changing. So that result somehow gives you a mental food that what is the thinking of young people. But that may not survive after 4 months because election is still there. It has gap of 4 months. But as of now, after G20, after Chandrayaan, definitely people's morale is in upbeat mood about the country, about Bharat. They are in upbeat mood. দিল্লী ইউনিভাৰ্চিটিৰ সেই ইউথসকলৰ নিৰ্বাচনৰ ৰিজাল্টে এটা সূচাংক বা সূচাইছে যে মই কৈছো যে just Youth the খিনিয়ে। indicative, just the indication, but it cannot be a comprehensive indication because India is not Delhi, Bharat is not Delhi, but you can just think of a simple indication of people's mind. ইউ আৰ ছ' মাছ এক্টিভ অল অভাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ মেজৰ ঘটনাত মাত দিছে যায় নিজে দেখিছোঁ সব পলিটিকেল ষ্ট্ৰেটেজিও বুজিছোঁ বাট মণিপুৰত আপুনি কমপ্লিটলি চাইলেণ্ট হৈ থাকিলেই মই এইটো বুজোঁ যে চৰকাৰে এটা পলিচি লৈছিলে বাট ইউ আৰ দ্য নেডা পাৰ্চন No, never. Manipur is our nearest neighbor, and Chief Minister of Assam should not interfere in the internal affairs of other state. That is the biggest thing I have learned over the period. Otherwise, if I would have been failed, the relation between Manipur and Assam would have finished for entire period to come. So it was a conscious call on my party that any misadventure would have result in the enmity between Manipur and Assam. We cannot afford that. So it is a conscious decision that I should not go beyond a point. সেইকাৰণে And this was but most of the discussion, whatever you have seen, there are some role of Assam in entire stabilizing this thing, but we should not discuss it beyond a point. Sufficient to say that CM Manipur and myself and other people, we are in 24 hours, we are in touch. But So beyond that, I do not want to involve my state into the internal affair of another northeastern state. বেচিকেলি এটা ষ্ট্ৰেটেজিক মুভ Not it is a strategic move, it is a bad because they always think Assam as a elder brother who doesn't give room to the people of Northeast. If you go to Shillong, sometime back you have seen the article of Patricia Mukhi. So there is a feeling in the northeastern state that Assam act like a big brother. এইটো মোৰ কুৱেশ্যন আছিল So at some point of time, we should, if you try to learn the business of super actives, at times you should also must learn the business of super restraint. আই এম গ্লেড যে এই কথাটো আপুনি That's উলিয়াইছে the way we have to go glad, in this thing. এই খুব ভাল কথা এইটো পাইছোঁ কাৰণ আমাৰ বিষয়ে অসমৰ মানুহৰ বিষয়ে অসমীয়াসকলৰ বিষয়ে অসমীয়া লিডাৰশ্বিপৰ বিষয়ে এই পাহাৰীয়া ৰাজ্যবিলাকত অকণমান এটা No, that is why That is a now negative feeling to us. you talk about NEDA. Now my job is to ensure that both the seats of Manipur comes to BJP. And I will ensure that with the love and affection of people of Manipur. We will win both the seats in Manipur. হোৱাট এবাউট মিজোৰাম তেওঁলোকে নেতাটো Mizoram bhi theek hai. So Officially to nathakita- nobody is Congress. টেক Nobody is Congress. That is what. The Northeast is not in Congress mood. Now we have 25 MP, 22 MP will be with NDA. Out of যিটো ফিগাৰ আপুনি কৈ আছে -3 অৰ মাজে 2 বুলিও কয় আপুনি নহয় 3 থাকে আমাৰ অসমৰ তিনটা I am consistent on 3. Entire Northeast will win. In Assam will not win 2. And 1 seat I am giving here and there. কৰিমগঞ্জ নগাঁও নাম I নাপায় don't want to be speculative, but
we will not win 2, we will win 11. We are in 11 and a half, so that half might go either way. But 11 we are winning. Out of Northeast, other Northeastern state, we may lost 1, but we will win all other seats. নৰ্থ ইষ্টতো মই নাজানো বৰ অসুবিধা হ'ব নালাগে এই দুটা সিট বা তিনিটা সিটৰ আপোনাৰ আছে 100%, there is absolutely no issue. কাৰণ অসমত वहाँ मोहब्बत का दुकान नहीं चलेगा. कभी भी आज पूछा गया था उसका बारे में जब आप नॉर्थ ईस्ट में भी आएंगे कि असम में भी आना चाहिए. असम में भी आएंगे कि आप भारत यात्रा he was skeptical, not giving a correct answer. He should see the transformation of Northeast. If he comes to Northeast, when he see the kind of highway, kind of railway network, kind of peace to the people of Northeast is enjoying. Ajie jenekwa moi Bordua Khotrot goisu. That constituency was represented by longest serving chief minister of Assam. Murkanek and his family. And his family. If you see last 25 years or 30 years, entire family is representing Bordua Khotro. Murkane kam koribolage ko bakiye thobo na lagisil. No, that constituency I am doing from zero now. So that's kind of the respect they have to the legacy of Mahapurush Srimanta Shankardev. Now you go to that same road. Aji apuni Khotrot jao keneke jikmikai ase. It is এনেইটো অসম বুলি ক'লে নহ'ব নহয়. যদি মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ জন্মস্থানটোকে after you become cabinet minister, chief minister, MP, throughout the period, if you have not done anything, আজি গৈ মই দেখা পালো, then যিটো বিল্ডিং আজি আমি নতুনকৈ বনাইছো, that was constructed in 1967. And Bordua Khotro এনেকুৱা এটা অৱস্থা আহি গৈছিল যে they took money from Badruddin Ajmal যে সত্ৰখন জীয়াই ৰখাৰ কাৰণে. এনেকুৱা অৱস্থা পাইছিল. That was the history. আজি কেইদিনমান আজি যেতিয়া আমি কেনেকে সোমালো কিছু বছৰ আগতে আপুনিও হাত খাৰিব নোৱাৰিব আপুনিও বহুত দীৰ্ঘদিন তাতে মিনিষ্ট্ৰি হৈ আছিল. মইতো আপোনালোকে মইতো জালুকবাৰীত গৈ চাওক no work is pending. So we brought IIT, we brought AIMS, we brought National Forensic Science University. In Jalukbari, no work is pending. I mean, we are 100 years ahead than any other India's best constituency. So, coming back, তেওঁলোকে এটা সময় আহিলে যে বদৰুদ্দিন আজমলৰ টকা ল'বলগীয়া হ'ল. And I cannot go and show my power in a constituency which is represented by family of chief minister. That is not the mandate you have. আজি মই ফৰ্মেলি তেওঁলোকক কৈ আহিলোঁ যে আৰু নেক্সট কেতিয়াও নেক্সট জীৱনত কেতিয়াও আৰু এনেকুৱা এলিমেণ্টৰ পৰা টকা নল'ব. আজি মই ভাষণতে কৈ থৈ আহিছোঁ. চ' এইটো হ'ল তেওঁলোকৰ ইনভলভমেণ্ট উইথ দ্য পিপল অফ নৰ্থ ইষ্ট. গতিকে তাৰ পিছত কোনোবাই ভাৰত জোৰো কৰে, পাকিস্তান জোৰো কৰে, বাংলাদেশ জোৰো কৰে, ডেট ইজ দেয়াৰ প্ৰব্লেম, নট আৱাৰ প্ৰব্লেম. সেইটো আমাৰ প্ৰব্লেম নহয়. এই নহৰটকা মুহূৰ্তত আপুনি খুব খঙতে টুইটাৰত লিখিছে এইদিনাখন যে এই ফেমিলিতে মোক 10 বছৰ ধৰি বৰ অত্যাচাৰ বহুত জ্বলাইছে. বহুত জ্বলাই. বিকজ ইন মাই হেবিট আই কেনট একচেপ্ট superiority of a family. I can accept the superiority of an individual. Kintu eta family superiority how you can accept? And they do not have anything called intellectual things. So ekane moi ko any order to joluai hoi jay no MLA hoar karone kisuman kam kori thakibo lage. So I feel so liberated now. We had naam kobole bhayako MP. সেনেকুৱা নহয়. এনেকে এটা ফেমিলিত নিজেও হৈ ল'ব, ভায়েককো হৈ ল'ব, পুতেককো কৰি ল'ব. মানে ডেট ছিষ্টেম নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই যিটো কয় যে গাটো জ্বলি উঠে যে ইউ হেভ টু ৰেচপেক্ট এ ফেমিলি দ্য ৱে ইউ ৰেচপেক্ট এ গড. আজি কংগ্ৰেছ মানুহবিলাক মই এটা ক'ব খোজা নাছিলোঁ, আই ডোণ্ট ৱান্ট টু বি পলিটিকেল. কংগ্ৰেছে 10 জনপদটো আপুনি গৈ জ্বলাই দিয়ক বোলাটোত কেছ দিছে. কিন্তু ষ্টালিনে যে ক'লে যে হিন্দু ধৰ্মটোকে গোটেই শেষ কৰি দিয়ক, সেইটোত কিয় কেছ নিদিয়ে গৈ পেলাই? চ' ফৰ দেম
family is always in a superior Priority. than your religion and your country. That is the biggest problem with that family and with that ecosystem. গোটেই বস্তুটো পৰিয়াল কেন্দ্ৰিক The Purial Kendik, they put the family above the nation, above your religion, above your civilization. এই মই আকৌ নেডাৰ কথালৈ ঘূৰি যাওঁতে আপুনি সেইকাৰণে নেকি যে UCC ক্ষেত্ৰত নাগালেণ্ড আৰু মিজোৰামৰ ক্ষেত্ৰত অলপ লিবাৰেল হৈছে যে বৰকে আমি Nagaland and when UCC now. you adopt UCC or anything, will carry the goodwill of the people of Northeast. Because we want to see a stable Northeast. Karu monot duk kosto nupuakui, we want to navigate things. We'll make UCC also a reality, and at the same time we'll ensure that people of Meghalaya and Nagaland do not feel upset. So we'll navigate the UCC in that manner. আহোঁ অকণমান আইনৰ কথালৈকে আৰু কেইটামান দিনৰ পিছতে সুপ্ৰিম কোৰ্টত মুখ্য ন্যায়াধীশে সেই 12 চনৰ যিখন আবেদন 51 বেছ ইয়াৰ কৰিবগৈ পাৰ্চনেলি মই জানো আপুনি কাৰোবাৰ 51ক ছাপোৰ্ট কৰি কথাখিনি কৈছে অফিচিয়েলি হুৱেৰ ডু ইউ ষ্টেণ্ড মানে গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম নট ইউ পাৰ্চনেলি You see that as of now, Assam Accord indicate 1971. So officially, I cannot go against the accord. But if somebody say that you file a personal affidavit, I'll say that it should have been 1951. এই ৰুমটোত থকা কোনো মানুহে 71 নক'ব 51 চনৰ কথা ক'ব গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ সকলোৰে নিচিনাকৈ বাট আই এম টকিং টু দ্য চিফ মিনিষ্টাৰ অফ আছাম The Chief Minister of Assam has to do what you need to do as per the official position of the state government. that is 71 That we have to say whatever written in Assam Accord. We cannot go beyond Assam Accord or we cannot violate Assam Accord because that is accepted documents. and that means 1971 is the I think it is not easy. Whatever may be the government stand, the Chief Justice has to see, Supreme Court has to see that whether somebody can legalize the inflation, legalize the entry of foreigners between 1951 and 71 without an act of parliament. So like in CA, when you are trying to give citizenship, you are doing it through an act of parliament. But between 1951 and 71, there is no law in India which regularize the entry of the foreigners. So if you, when I am glad that now this matter will be argued legally. And when it will be argued legally, then you don't have answer that on the basis of which act you have regularized the people who came into India between 1951 and 1971. Assam Accord, it at this base, bol sakta hai, this is an accord, but this is not law of parliament. Not law. So this matter will be argued before Supreme Court. Supreme Court at base can say that yes, 71 will be cut off, but then they have to say until Parliament regularize 1951 and 1971, they will be foreigners in the eye of law. So now how the ball plays out in Supreme Court, I don't know, but as an advocate, my mind is very clear that unless somebody regularize between the people who came between 1951 and 71, by mere strength of oral observation or oral assessment, you cannot regularize people. মুখ্যমন্ত্ৰী নহয় যদি আপুনি এডভোকেট হিচাপে আপুনি এজন এডভোকেট নিজে এজ এ মুখ্যমন্ত্ৰী যে ট্ৰিকি চিটুৱেশ্যন এই গোটেই ঘটনাটোত এজ এন এডভোকেট হিচাপে আপোনাক যদি হায়াৰ কৰিব বিচাৰিলে হুইচ ছাইড ইউ উড হেভ লাভ টু এই পাৰ্টিকুলাৰ কেছটো I think this is a very good case. As an advocate, you can show your talent. And if definitely if somebody engaged me, if I would have not CM, then probably I would have been able to clearly convince the court that between people who came into 1951 and 71, you have right to make them citizen, but you have to go through parliament. As long as parliament doesn't pass act in this regard, these people will have a status of non-citizen. আৰু আপুনি লগতে এইটো এটা আৰ্গুমেণ্ট ৰাখিলেহেঁতেন নেকি
যেটো আমি যে ৰেট্ৰস্পেক্টিভ ঘূৰি যাব লাগিব 50 মানলে সেই মানুহখিনিৰ কি কৰিব লাগিব No, there has to be a mechanism that's a domain in the parliament. The way parliament has passed CA, parliament has right to pass another act saying that we are making them Indian citizen retrospective with the date of their entry. They have their power. But till that is done, they are illegal. এইখনতে মই এটা আপোনাৰ ওচৰত আবেদন কৰিব বিচাৰোঁ 21 লাখ মানুহে বায়োমেট্ৰিক্সৰ অভাৱত আধাৰৰ কাৰণে কি সাংঘাতিক কষ্ট হৈছে আৰু কথাটো কৈও আছে হোৱা নাই কেলে বস্তুটো এটো হোৱা নাই কিয় জাষ্টিস ৰঞ্জন গগৈ has made a clear instruction that till NRC process is completed, till you have a data security regime in place, you cannot unlock the biometrics of these people. So it is because of Supreme Court and their strict order, the biometric are locked. এতিয়া তাতে কিবা এখন আবেদন দি সেই So মানুহখিনিৰ মানে there are- humanitarian groundত There are people, the cases are going on. State government has also supported their case that, okay, let the biometric be open, let them have their facility, but will not regularize them as a citizen. But this problem is in the court, and I think with this now from 16 October there will be deliberation on Assam, Daily. NRC, CA, 51, 71. Many questions of Assam will be answered by the I think before December. বিফোৰ ডিচেম্বৰ সেইটোৰ লগতে সুবিধাটো পাই পেলাই সুধিছোঁ আন কিবা কিবি ডাঙৰ ঘটনা এটা পজিটিভ দিশলৈ গৈ আছে নেকি কি বস্তু ডিচেম্বৰলৈকে কিছুমান ৰখি থকা বা গাঁঠি নুখোলা কিছুমান গাঁঠি খুলিবলৈ গৈ আছে নেকি আন কিছুমান ছেক্টৰতো ডিচেম্বৰ মানলৈকে আমি যেনে অলপ ইণ্ডিকেশ্যন দিয়ে দিছোঁ আমাৰ হৈ থকা আলফা ইছ্যুটো হৈ থকা আলফাৰ আলোচনাটোকে সেইটো ওৱান অফ দেম মেনি আদাৰ্ছ বুলি কৈছোঁ I think মই ভাবোঁ যে Assam is now most peaceful state. অসমত there is no issue. আৰু আমি যদি একো নকওঁ আমি যদি এইবিলাক পাতি নাথাকোঁ then we don't have any issue now. That is true. আমি যদি পাতি কিছুমান মানুহে এইবিলাক কথা পাতি থাকি ভাল পায় if you don't talk all these things lot of industry will come to Assam, lot of investment will come to Assam. And now it has become a topic for intellectual debate, mostly for the Assam agitation generation. Post Assam agitation generation or ইয়াৰ লগত কোনো সম্পৰ্ক নাই. They want investment in Assam, they want industrialization of Assam, and they know that there are now enough safeguards to protect Assam interest. যিদিনাখন আমি ইয়ালৈ আহিছিলোঁ সেইদিনাখনেই আপোনাৰ তাত কেইবাখনো মই খালি অলপ অলপ টুইটত চাব পাইছোঁ মই নিজে ভালকৈ ফ'ল' কৰিব পৰা নাই ব্যস্ততাৰ কাৰণে ইণ্ডাষ্ট্ৰি কেইবাখনো MOUকে ইত্যাদি কৰি দিছ ইজ ওৱান এৰিয়া মই সদায় ভাবিছিলোঁ চৰকাৰক ক্ৰিটিচাইজ কৰিছিলোঁ যে ইণ্ডাষ্ট্ৰিটোক একেবাৰে আঁতৰাই বাকীবিলাক কথা কৈ থকা হৈছে কেন ইউ ইলাবৰেট একজেক্টলি দিজ আৰ ছুপাৰফিচিয়েল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ নে ইনভেষ্টমেণ্ট নে আগতে যিটো বৰ বেয়া আমাৰ এটা অভিজ্ঞতা হৈ গৈছিলে সোণোৱাল চৰকাৰৰ দিনত নে এইবিলাক ৰিয়েলিষ্টিক ইনভেষ্টমেণ্ট সঁচাকৈ আমি কিছুমান পাম নেকি I think you have heard Punit Dalmia. Yes, I have heard him. 11,000 crore investment we signed in 2 months ago. Now every paisa is on field except one investment on a electrical car. Yesterday we signed 3,900. Then again 15,000 investment proposal is under consideration in Assam government. And I am also waiting for some big bang investment in Assam. So I think that now destiny with Assam, it will be difficult to stop Assam journey towards progress. কালি বিত্তমন্ত্ৰী আহিছিলে আৰু GST-ৰ গ্ৰ'থটোক তেওঁ 27.5% বুলি ক'লে হুইচ ইজ ওৱান অফ দ্য মানে বেষ্ট নৰ্থ ইষ্টৰ ক্ষেত্ৰতে ক'লে নৰ্থ ইষ্ট বুলি ক'লে অসমৰ ক্ষেত্ৰতে হয় এইখিনিয়ে বিগ টিকেট ইনভেষ্টমেণ্টৰ কাৰণে Not that. Last 2 years, Assam is consistently showing economic progress. Today, we are almost 6 lakhs crore economy, 5.6 lakhs. Assam inflation is the lowest in the country. I was in Rajasthan. Rajasthan inflation is 8.6. Ours is ₹4. Rajasthan sell petrol diesel at 108 rupees. We sell at 98 rupees. This is the best time for Assam. No agitation, no ban, no picketing.
except some evening, some pessimistic news from the news channel and some frustrated social media, Assam is in jubilant mood, festive mood. So you will see puja, it will happen throughout the night. Let's Bihu come, it will be throughout night. But that's different thing. But Assam is now on the track to next level. And I believe that by 2026, when this government will complete this thing, I want to touch GDP 9 to 10 lakhs crore rupees. So that will be a big state GDP to 9 to 10 lakhs rupees. So we are going ahead perfectly on a journey. We have shunted out from ourselves. And by next 5 years, 2032, Assam will be among the top 7-8 economy of the country. Regarding employment, আমি আপোনাক মুক্ত সবে একে ওখাৰে আপোনাৰ প্ৰশংসা কৰিছে যে 1 লাখ চাকৰি ক্ষেত্ৰত ভাল সবে পাইছে হেনতেন আৰু আপুনি আমাক ক্ৰিটিসাইজ কৰিলো আমিও ক্ৰিটিসাইজ কৰিলো সেই ক্ষেত্ৰত একদম সবে সাধুবাদ দিছে কোনো বাৰে নাই শেহতীয়াকে এনেকুৱা কিছুমান নাম ঘটনা হৈছে যত আপোনালোকে কোনো ক্লাৰিফিকেশন দিয়া নাই কি ক্লাৰিফিকেশন এই কেইটামান মানুহৰ যে বয়সক লৈ পেলে বয়স হোৱা লৰাই পালে অসমীয়াই লৰা এইটো এটা মই অদ্ভুত কথা পালো মানে অসমীয়া বয়স ইলিগেল হলো পাব অসমীয়া লৰা মেট্ৰিকত যেতিয়া চক যি মানুহে নাজানে মই যি মানুহৰ এই কিছুমান মানুহে তেওঁলোকে কয় আমি অসমীয়া মানুহ and they works against the Assamese. Simple কথা grade 4 or যেতিয়া recruitment হয় that requirement is below metric. So June লৰাই চাকৰি নাপায় LP স্কুলৰ মাষ্টৰ জনৰ পৰা এজ এটা লিখি আনে যে মোৰ চাকৰি নাই so 42 44 years লৰাই 38 years বুলি লিখি আনে এটা এইবিলাক কৰি থাকিলে কি হ'ব মই কৰিব লাগিব যে recruitment qualification will be metric. তেতিয়া কি হ'ব মেট্ৰিক ফেল কৰা লৰাবিলাকে কোটো চাকৰি নোপোৱা হ'ব এজন লৰা নহয় যিমান 14-15 হাজাৰ লৰা গ্ৰেড 4 পালে তাৰ যদি আপুনি এইমছৰ ডক্টৰ লৈ এজ চাব আৰম্ভ কৰে তেতিয়ালে সবৰে বয়সটো 40ৰ ওপৰত থাকিব এট লিষ্ট 30% আপোনাৰ ঘৰতো যদি কোনোবা এজন লৰা আছে ড্ৰাইভাৰ কৰি আছে কাম কৰা লৰা আছে আপোনাৰ ঘৰত বহুত দিনৰ পৰা আপোনাৰ ট্ৰাষ্টত কাম কৰি আছে গ্ৰেড 4 চাকৰি উলালে আপোনাক আহি ক'ব দাদা মোৰ বয়সটো 42 হল এপ্লাইটো কৰিব নোৱাৰিম তেতিয়া আপুনি কি ক'ব এট কোৱালিফিকেশন কি বলে আন্ডাৰ মেট্ৰিক ঠিক আছে তই গাঁৱৰ স্কুলৰ মাষ্টৰৰ পৰা এখন লিখি আনা তোৰ তাততো কোনো প্ৰুফ নাই সো গতিকে ইটি যে এই কথাবিলাক জানা কথাবিলাক আপুনি যেতিয়া দুই এটা মই একানে উত্তৰ নিদিও কাৰণ মই উত্তৰ দিয়াৰ লগে লগে কোৰ্ট উইল টেক কগনাইজেন্স যে তাৰ মানে এনেকুৱা হয় then court will next say that grade 4 will be matriculate not under matric hobo noare kan amar first age proof to ahe with matriculate admit card kotike ejon lora ultimately hitu porhiye porikhat sakori paise hitu written pass kori paise oral pass kori paise so himonto biswa sharmak jete ekute noare teta lorar boyokhot goi lagibo je tar boyokh tu kyo beshi pale so eta mane it is moi to call in a way these are disgusting debate আৰু অসমখনক এই ডিবেট বিলাকৰ পৰা আতৰাই ৰাখিব পাৰিলে ভাল আৰু এই ডিবেট বিলাকে মোক একো ফৰক নেপেলাই কাৰণে আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু গিভ ৰিপ্লাই মই সেকেন্ড ৰাউণ্ডলৈ যাৱাৰ আগতে লাষ্ট কোৱেশ্চন খুদিছো আৰ ইউ ইন্টাৰেষ্টেড টু কাম টু দিল্লী হা কি আৰ ইউ ইন্টাৰেষ্টেড টু কাম টু দিল্লী দিল্লী তো আছোৱে আই ওয়ান্ট টু টেক দিল্লী টু আসাম টু আই ওয়ান্ট India's politics should be controlled from Assam. India's economy should be controlled from Assam. Surus to yahan se utte hai na. Now the quiz round. Then the student interaction. Option A or B thakibo, straight koribo lagibo, dhemali okoman, supoti okoman. Raghupati or Kashmir files. Moi to etu khetrat Kashmir files. লুচি ভাজি আৰু দৈ চিৰা ৰাতিপুৱাটো লুচি ভাজি খাওঁ জয়ন্তদা ঘৰ গ'লে লুচি ভাজিয়ে দিয়ে এচিডিটি নহয় মেনেজ হৈ যায় ভেকেশন বিচ অর হিল হা ভেকেশন বিচ অর হিল ভেকেশন শব্দটো নাই ডিকশনাৰীত
এবাৰ কিন্তু মই দেখিছোঁ হৰিদ্বাৰ গৈছে ভেকেশ্যন শব্দটো ডিক্সনাৰীত নাই ভেকেশ্যন হ'লেও মোবাইল চলি থাকিব চব চলি থাকিব গতিকে ইট ইজ নট এ ভেকেশ্যন চাইনিজ নৰ্থ ইণ্ডিয়ান মাছৰ টেঙা অবভিয়াছলি মাছৰ টেঙা এইটো টি চাৰ্ট আৰু কুৰ্তা টি চাৰ্ট গাভাস্কাৰ আৰু কপিল দেৱ কুৰ্তাটো মই পিন্ধো কিন্তু টি চাৰ্ট আই ৱাজ অলৱেজ এ ফেন অফ গাভাস্কাৰ নট কপিল দেৱ I mean, if you have given me two options, yeah লৰাক ভাল পোৱা নে ছোৱালীক ভাল পোৱা যদি এতিয়া কৈ দিয়ে 3 নম্বৰটো লৰাক ভাল পালো বুলি ক'লো ঠিক আছে এটা ছোৱালীয়ে যদি কয় তাৰমানে মোক বেয়া পোৱা এইটোতো নহ'ব না ইট ইজ এ প্ৰিফাৰেঞ্চ অমৃত বৃক্ষ আৰু আত্মনিৰ্ভৰ I think Atmanirbhar will lead to Amrit Bikha. Jadi if we are self-sufficient, then we will be self-sufficient in everywhere. Theatre or OTT platform? Theatre? Or OTT platform? 100% theatre. Regionalism versus or nationalism? 100% nationalism. Next question to all upon answer D dile tothapi I will again come back to you. Nandil Sukanya Siniki. Sukanya. Today is Daughter's Day. Give him a black cap. Big happy. Father কাৰণে সদায় ছোৱালী ছোৱালী কোনোবাই যদি কয় লৰা বুলি এইটো ফাকি কোৱা হয় আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু সে লাই লৰাটোৱে শুনি থাকিব বেয়া পাব বুলি ইভেন লৰাটো ফাদাৰ হ'ব না সো সেই লৰাটোৱেও ছোৱালীটোকে আটাইতকৈ ভাল বুলি কয় সবৰ লগত সেইটো এপ্লিকেবল হয় দ্যাট ইজ এ সফট কৰ্নাৰ ফৰ এভৰি ফাদাৰ নট উইথ মি দিস ইজ ট্ৰু ফৰ এভৰি ফাদাৰ ভেকেশ্যন নাই অলপ বেৰখ মানুহ নেকি ভেকেশ্যন নাই বেৰখ নেকি আপুনি মানুহটো অকমান ভেকেশ্যন নাই মানে ভেকেশ্যনো ল'ব নিবিচাৰে বেৰখৰ মানে ৰসিক নহয় নেকি ঠিক আছে বেৰসিকটো নহয় বহুতে ৰসিক বাট দিস লাইফ ইজ ডেডিকেটেড ফৰ এ মিছন নেক্সট লাইফ উই উইল সি এবাউট ভেকেশ্যন ফেভাৰিট মি টাইম এক্টিভিটি Favorite answering WhatsApp message from the people. This is not a very good answer. But that I do. I receive 3,000 messages every day and I reply all the messages by night. Go to place of Guwahati? Guwahati go to place Kotkom. Guwahati go to place buli kole to more office to aru. Last two are you Google's Papan or Jubin? I am a Jubin fan. Papane beha pabo na lage, but Jubinor gan khuni bhal pao because Papanor gan olop intellectual hoy, Jubinor gan to olop common manner hoy. Last quiz, Torun Gugur or Hitesh Sakya? Hitesh Sakya. Now thank you very much for this question and answer session. I will now going to the Q&A. Give him a big no question answer keta ase. Oh, I have a lot of questions. Give me 2 minutes. More common update koi loisu question be like time to bot pre. Manas Potimbora, Hongsters College, University of Delhi. Manos, homukhole question like but then Manos or episode next ahibo moi koi thon etia Niloy Das. No. Yes, Niloy Das. Manos, where are you? Come over. Somebody just give me the mic and see ako koisu post mukhyamantri khodai khudibole khubidha po na jay. প্ৰশ্নটো সৰুকে খুদক মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্ট ৰিপ্লাই দি দিব and he's in happy mood নমস্কাৰ ঠিকই আছে গৈ থাকা নমস্কাৰ মোৰ প্ৰশ্নটো হৈছে যে অনাগত 6-7 বছৰৰ ভিতৰত আপুনি নিজকে কেনেদৰে চাবলৈ বিচাৰে আৰু আমাৰ নতুন প্ৰজন্মলৈ আপোনাৰ অনুৰোধ কি 10 বছৰ পিছত নিজকে ৰিটায়াৰমেন্ট মুডত চাব বিচাৰো যে in a nice retirement mood after accomplishing the journey আৰু মই ভাবো যে in next 10 years Assam young generation will be at the top
Because the kind of academic institute, kind of avenues today Assam provides for young generation, it is far bigger than any other state. Recently, I have gone to a state, I don't want to name it because state is in election mood. সেই ষ্টেটখন অসমতকৈ 4 গুণ ডাঙৰ আৰু তাত চৰকাৰী মেডিকেল কলেজ আছে আজিৰ দিনত 12খন Rajasthan? I don't want to name. And আমি গৈ আছো 24খনলৈ সো অসমৰ ভিতৰত অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে ইমান সুবিধা পাব I think we will be at the top. Niloy Das, next. ধন্যবাদ মাইক্ৰফোন কেইবাটাও ৰাখক যাতে সময় কম হয়। নমস্কাৰ মই নীলয় দাস গান্ধী বস্তিৰ পৰা কাজিৰঙাৰ ওপৰেৰে 32 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ এটা এলিভেটেড কৰিডৰৰ প্ৰজেক্ট ঘোষণা কৰা হৈছে 6000 কোটি মূল্যৰ আৰু এইটো বনাওঁতে অলমোষ্ট আমাৰ যিটো কমন মেনৰ আইডিয়া বহুত সময় লাগিব 10 বছৰমান লাগিব এই 10 বছৰত আমাৰ কাজিৰঙাৰ নেশ্যনেল যিটো ইক'চিষ্টেম সেইটো ডেষ্ট্ৰয় হৈ যোৱাৰ পচিবিলিটি নাই জানো আৰু তাৰ লগতেই জীৱ-জন্তুৰ সংখ্যাটো বাঢ়ি যাব তাৰ বিপৰীতে আমি যিটো টানেল বনাই আছো গহপুৰৰ পৰা কমাৰগাঁৱলৈকে হেতুৰে কলিয়া সমবাৰে গৈ হেনেকে হেতু ৰাস্তা ডাইভাৰ্ট কৰিব নোৱাৰি নেকি So the elevated corridor will be one of the biggest asset for Assam infrastructure. And a project to basically this project is being taken up under the advice of National Green Tribunal, as well as under the advice of Dehradun-based National Institute of Wildlife. So they are the people who are wildlife experts. They feel the casualty caused by the during the flood. We lost around 500-600 animals every year. So when you assess the cost and risk factor, I think that is why they suggested the elevated corridor. আৰু মই নাভাবো 10 বছৰ it is a assessment of a pessimistic Assamese, but optimistic for a optimistic Assamese it is 3 years. So in Assam there is an ongoing battle between pessimist and optimist. So I don't know who will win, but I indulge in that battle. When somebody said 10 years, I want to do it in 3 years, and I want to show people, look, he said 10 years, so he completed in 3 years. Next three question or কাৰণে মানুহকেইজনক মই কৈ দিছো come to this Now point. our society is divided completely between the two kind of people. Pessimistic, going by the assessment of earlier years, and there are optimism that yes, if Narendra Modi has taken up, it will happen in 2 years, 3 years. So now who will win, I don't know, but there is an ongoing battle between pessimist people and optimistic people. আশা আৰু নিৰাশাৰ যুদ্ধ অসমত চলি আছে তিনিজনক মই নামটো কৈছো আপোনালোকে যাতে নিজৰ আগে ৰাখিব পাৰে আছাফাক চৌধুৰী ডালি স্কুল অফ জাৰ্নেলিজম বাগমিতা বৰঠাকুৰ বিচ পিলানী আৰু সুৰজ গাঁওখোৱা গোটেইজন ইয়াতে আহকচোন এজন no all of you come here so that it will be easier 5-6 যি হয় আছাফাক চৌধুৰী come over you state next is বাগমিতা and then is সুৰজ গাঁওখোৱা Hello, sir. Firstly, my name is Ashfaq Chaudhary, not Ashafaq. thank you And firstly, I would like to thank our Honorable Chief Minister, sir, for working tirelessly for Assam and Assamese. My question to you is that, being a student of journalism, do you think journalism in Assam is really free? Because there are instances where minister from your own cabinet threaten calls journalists. I think Assam is the most peaceful place where journalists enjoy superior privilege than even that minister. We receive threatening call from journalists rather. So, Ahomad journalists are bahut besi privilege. You can aram say you can join journalism in Assam. in fact there is a question somebody asking to join কৈছে যে আপোনাৰ চেনেলত আপোনাৰ চেনেলৰ চেনেল নহয় চাকৰি পাম নেকি কৰিছে Definitely. definitely মই এটা দিয়া নাই বাৰু I mean, definitely, more channel no hoy, but you can definitely approach Riniki for a good job. There is no problem. if you are a good student why not Bagmita Bhattakur from Peach Pilani
Sir, my question is twofold. First, your government is claiming that we are bringing the center to the periphery of Northeast India, but Rahul Gandhi stated that Northeast India is being neglected by BJP. And secondly, sir, do you think the opposition is afraid of the growing power of BJP and that is why we have the India alliance? There is first. Thank you. I'll put you 2 to 3 things that if Northeast would have been deprived, then there would have been a large-scale resentment in the Northeast. But in last 5 years, I'll just give you one example for the audience of Delhi. When voting firing took place and many innocent people were killed, had it been a other dispensation, the pilferage would have been entire Northeast, and if not, at least to Nagaland. But when voting firing incident happened, it was confined, the resentment was there entire Northeast, but agitation has not happened even in that locality. They said that Modi will give us justice. So that kind of hope, that kind of confidence today there is in Northeast. I personally want Rahul Gandhi to visit Northeast, because when he will go to Arunachal, when he will see big national highway, he will realize this is the same place which his grandfather abandoned in 1962. Dr. Mridu So Smita. that is why I'll be the first man, whenever he decides to visit Northeast, I'll request him through social media, please visit Arunachal and see the changing face of Arunachal today. The place which your family has abandoned in favor of China in 1962. Suraj Gankwa. Hello, sir. মোৰ প্ৰশ্নটো হৈছে যে আপোনাৰ পিছত কোনজন এনেকুৱা নেতা আহিব যে যোনে CM পোষ্ট পাব পাৰে বা আপুনি কাক ভাবে যে আপোনাক ৰিপ্লেস কৰিব পাৰিব কোনজন নেতা? Good question. I think at least not my son. What a reply. Then কোন হ'ব পাৰে বুলি ভাবে? You? Dr. Mridu Smita Borua, Assistant Professor of English, University of Delhi. Can the microphone be passed to her? Second microphone also should be ready somewhere. You have something? I saw a few. Yeah. Sir, I have seen you from my college days. You were my senior in Cotton College. So we have voted you as president. So we have always seen you, in political spectrum. So speculations are very ripe that you are the future Prime Minister of the country. I think It's not a question. I think as of now we should concentrate for the development of Assam. I wanted to be Chief Minister of Assam. God is very kind to me. He gave me that share, and beyond that I should not aspire anything. God is so kind to me. God bless you, sir, for a very long life. Thank you very much. That is, we have finished the question answer session. There are some questions which are repetitive, and I had preferred, honestly, the student community over the non-student community for obvious reasons, because they are our future. Thank you, Mr. Chief Minister. Thank you so Thanks, much. Eluman.